హాయ్ అందరికీ. క్రిస్మస్ హాలిడేస్కి ధమాకా, పొంగల్ హాలిడేస్కి వాల్తేరు వీరయ్య, ఈ రెండు బ్లాక్ బస్టర్స్ చూసిన తర్వాత ఇంకా హాలిడేస్ వదలకూడదు అనుకున్నారేంటో మన మాస్ మహారాజా రవితేజ. ఈ సమ్మర్ హాలిడేస్కి April 7th రావణాసుర మన ముందుకు వస్తున్నారు. అండ్ ఆల్రెడీ రావణాసుర టీజర్ యూట్యూబ్లో రిలీజ్ అయ్యి పీషా చేస్తుంది. ఇంకా సినిమా రిలీజ్ అయితే ఇంకేం చేస్తుందో. సో రావణాసుర గురించి మనతో కొన్ని విషయాలు షేర్ చేసుకోవడానికి రావణాసుర ఫేమ్, బ్యూటిఫుల్, హాట్ దక్ష మనతో ఉన్నారు. ఆవిడతో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. హాయ్ దక్ష. హాయ్, హౌ ఆర్ యు? యా ఫైన్, హౌ ఆర్ యు? ఐ యామ్ గుడ్. దక్ష, చెప్పండి. ఏంటి మా అబ్బాయిలకి శిక్ష? ఇంకా లేదా మాకు రక్ష? బికాజ్ నాకు మీ మీద కక్ష. అవునా? రాసా, మీ గురించే రాసా. ఓకే. సో యాక్చువల్లీ ఏంటంటే మీరు ఇచ్చిన ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా నాకు చైతన్య గారికి, ఆ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎంత వైరల్ అయిందో అది అందరికీ తెలుసు. సో ఆ ఎక్స్ప్రెషన్కి చాలా మంది అబ్బాయిలు పడిపోయి ఏదేదో అవుతున్నారు. దే ఆర్ వెయిటింగ్ ఈగర్లీ. మీ మూవీ జాంబిరెడ్డి తర్వాత మళ్ళీ గ్యాప్ వచ్చింది కదా, రావణాసుర గురించి చాలా వెయిట్ చేస్తున్నారు. యువర్ వెయిట్ విల్ బి వర్త్ ఇట్. యా రియల్లీ, ష్యూర్. సో ఫస్ట్లీ ఎలాగా రావణాసురలో ఎలా పిన్ అయ్యారు మీరు? So Ravanasura was offered to me by our producer Abhishek garu. He initially pitched me this. Aynani nenu actually vere movie kosam kalsanu, and then he was like after a few our movie work out avaledu, and then after a couple of months he called me up and he said that I'm doing this movie called Ravanasura. And with the team we've discussed that ee rendu roles unnayi, aa rendu meeku baga set avutundi. You hear them and you tell which one do you the choice meeke icharu. Avunu, that is so sweet. Yes. Kada. And I think I really am very thankful to my director, the producer and everybody. Aa choice ichinanduku anta young ga inta tondarga na career lo ala ivvadam, I felt very very happy, and then I chose what I felt was best I wanted to do at this point of time. Oh, super. Yeah. ఆల్రెడీ జాంబిరెడ్లో ఒక టైప్ హోరాహోరీలో చూసాం. సో తేజ గారి దగ్గర ఇంకా ఆయన దగ్గర పనిచేసిన వాళ్ళు యాక్టింగ్ ఎలా ఉంటుందో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఫ్రమ్ యాక్టింగ్ స్కూల్ లాంటిది. ట్రూ. దాని తర్వాత జాంబిరెడ్లో చూసాం మీ క్యారెక్టర్ టోటల్ బాయిష్ అండ్ సో ఇందులో ఎలా ఉండిపోతుంది? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? ఇందులో నేను చేసే క్యారెక్టర్ నా రియల్ లైఫ్ క్యారెక్టర్ నుంచి చాలా చాలా కాంట్రాస్ట్. అంటే నాకు ఆమెకి 0.1% కూడా మ్యాచ్ ఉండదు, అంత వేరే వేరేగా ఉన్నాము మేము. అండ్ దాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ద ఛాలెంజ్, when you're doing somebody you are not. It's the challenge, just to be not be me was the thing for me. So చాలా వేరేగా ఉంటుంది. It is not something that you have seen me do on screen, nor is it something that you see me on the social media or anything. It's just very different. Oh, nice. So ఇంకా రవితేజ గారి ఎనర్జీ గురించి ఇంకా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. సో ఆయనతో కాంబినేషన్ ఏంటి, ఏం నేర్చుకున్నారు ఒక యాక్టర్గా? ఆయనతో నేను యాక్చువల్లీ ఆయన దగ్గర చాలా నేర్చుకునేది ఉంది. మోర్ దాన్ వాట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆన్ స్క్రీన్, దే ఆర్ థింగ్స్ దట్ ఐ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఆఫ్ స్క్రీన్, అబౌట్ హౌ యూ కండక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. మన విజన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ పీపుల్ టు సీ యూ యాజ్ హౌ యూ విజువలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్, how you put that in their head is your choice. So those are the things I have really learned from him. Those are the things that made him what he is. And aa chinnavi aina cheptaru kada, if you really follow those and if you really work on those things, I don't think you can be stopped by anybody. Super nice. Yeah. So that's why he's going like that. Yeah, he is. That's why he is the Mass Maharaja. The Mass Maharaja. Rarely people get those names, right? Maharaja or the king and all that. Because of their attitude. Yeah. So, ఈ మూవీలో నాకు తెలిసి టీజర్ చూస్తే చాలా వెరైటీగా ఉంది. అంటే రవితేజ గారి పాస్ట్ మూవీస్లో కాకుండా ఆయన హీరో అర్థం కావట్లేదు, విలన్ అర్థం కావట్లేదు మాకు. ట్రూ. యా. కానీ ఇందులో ఫీమేల్ లీడ్స్ ఆల్మోస్ట్ 5 members ఉన్నారు. yes. సో మీకు ఏమైనా సాంగ్ చేసే అవకాశం వచ్చిందా సార్తో? అది నేను మీకు చెప్పలేను if I did it or not. Please. No, I can't tell you. So I can't reveal all of those things. You have to wait and watch while they work on things. Adi wala strategy. But it was a really good experience for me to work. Rarely do I find people, I'm a very hyper person, and rarely do I find people who match my energy and all. And I think Ravi sir was like the match for me when it comes to my energy and things like that. So I'm always very excited whenever I see him around. It's like andaru quiet ga unna, silent ga, serious ga unna environment lo, okay, now I can be myself when he's around. So that used to be my thing about him. Nice.
అంటే సెట్లో ఎలా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవారా సెట్స్లో? అది I had a really good time on sets. I had so much fun. I learned, I enjoyed, I cried, I did everything on set. సూపర్. యాక్చువల్లీ యువర్ వెరీ ఎక్స్ప్రెసివ్ పర్సన్. నేను ఎందుకంటే మీ ఇన్స్టాలో ఫాలో అయ్యాను, చూసాను మొత్తం అంతా. సో ఎక్కువ ఐ థింక్ రోమింగ్ ఈజ్ కొత్త కొత్త ప్లేసెస్ చూడటం అండ్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం మీకు బాగా ఇష్టం అనుకుంటా. సో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ సుధీర్ వర్మ గారు, ఆయన మా పాస్ట్లో కూడా చాలా మంచి సినిమాస్ చేశారు. సో ఆయనతో ఎలా ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్? Sudheer Varma sir was obviously one of the directors that I wanted to work with for a very long time. Okay, నాకు హిందీలో you see విశాల్ భారద్వాజ్ అలాంటి డైరెక్టర్స్ వాళ్ళు యూస్ చేసే కలర్ ప్యాలెట్స్ అయినా వాళ్ళు స్క్రీన్ని ఎలా సినిమాటిక్గా క్రియేట్ చేస్తారు. దెన్ they are very different from what you see otherwise. When it comes to technical aspects, Sudheer sir, apart from being a really good director, he's a very good technician. Yes. And working with a technician who is really good enhances you and makes you grow as an actor. So that was my thing, why I wanted to always work with him for a very long time. And I was so happy when I got a call. I was like, oh, Sudheer sir is the director. So for initially naku only Sudheer sir director, mana producer ante telisindi. I didn't even know Ravi sir was a part of the movie. I got to know it very later after I signed and all of that. So for me, I was super excited to work with him. I was like, nenu kuda ee colors lo undali, nenu kuda alanti something cheyali, it used to always be there. So I got that. ఎందుకంటే వర్మాస్ మీకు బాగా కలిసి వస్తున్నట్టుంది. ఎందుకంటే ప్రశాంత్ వర్మ, సుధీర్ వర్మ. మీకు వర్మాస్ అనిపిస్తుంది, నాకు తేజాస్ బాగా కలిసి వస్తున్నారు అనిపిస్తుంది. Like Teja, my first movie's director name was Teja, my second actor's name Teja, third actor's name Teja, then Ravi, Teja. Yes. All the Tejas are in my life only. Yes. Yeah. So అంటే ప్రశాంత్ వర్మ గారు కూడా సుధీర్ గారి లాగే వెరీ కాంపిటేటివ్ డైరెక్టర్ నౌ ఏ డేస్. అవును. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సుధీర్ గారికి ప్రశాంత్ గారి డిఫరెన్స్ చెప్పాలంటే ఏం చెప్తారు? I think both of them are very different in their own ways. I think Prashanth sir is a very different director when it comes to genre wise. He's just very different. He's more different. I think వాళ్ళకి ఆయనకి I don't know why you're saying competition also, because I don't feel they're both on the same this thing. You can't put both of them on the same line. For me, if you ask me, they're very different working wise. They're very different from the style of movies that they do. Very different from the technical aspects also. They're both very different people. Yes. So ఈ మూవీలో రవితేజ గారు కూడా వన్ ఆఫ్ ది ప్రొడ్యూసర్. Okay, RT Team Works. Yeah, RT Team Works. సో అది కాకుండా అభిషేక్ పిక్చర్స్ గురించి. Abhishek sir, I think, is the most sweetest, most lovable. We all call him Cutie Pie. He's such a nice producer. Choco Pie like Cutie Pie. Yeah, he's like the cutest director you will ever meet. Also, he's one of those very few people who is driven by the love for the craft. Aynake first priority is the love that he has for cinema. Yes. That is his first, and then comes everything else for him. So that is very inspiring, like a person in his place still holds that ground that naku ishtam kabatti idi pursue chestunna, not because what someone else has to do, how much money it has, or all those things. So he doesn't have all those things, and that I find very adorable, very inspiring about him. So sir, Abhishek garu kuda sets ku vastuntara? Ayana nenaithe unnappudu nenu every day ayana set lo chusanu. Super. Coming to music. So music gurinchi. So music, I think when it comes to Ravanasura, I think you've heard the title track and the other two tracks that got released. Awesome. And for me, I really love psychedelic music. And when the first track was, when I heard the first track, I was absolutely blown away. I was thinking the only time I have heard a psychedelic track was when A.R. Rahman sir did for Nerupuda. Then after that, I'm hearing our Ravanasura's title track, and I was like, wow, this is incredible. And then as soon as I could get over that part, they made me hear the background score, the BGM of the movie. Yeah. I was like, oh my god, this BGM is insane. It gives you goosebumps, and it goes so well with the whole theme of the movie and everything. So I was like very excited. And the other two songs also that got released, they're also pretty good, very catchy. I've been listening to them in the car. But we are waiting for your song. Okay. I don't know, I can't tell you. You should ask Sudheer sir or Ravi sir. Okay. He'll have a funny answer to it. Nice. అండ్ ఇప్పుడు ఆర్టిస్టులకి మూవీస్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ సినిమాటోగ్రఫీ.
సో సినిమాటోగ్రఫర్ గురించి మీరు Oh, our Vijay sir is an extremely talented cinematographer. The way he uses your face, the way he uses the light, and the learning that I got from him about, you know, the neon lights are very difficult to work around. Okay, they are not that straight white lights on screen where you look all bubbly and everything is going to be bright. It's not that, and it's very difficult to work around these lights. But the way he explained me, he made me understand how you can enhance the best of your features around these, and you know how you can make a simple scene more impactful if you can use that light that I am giving, and the framings that he has. It's just different. I mean, I'm so happy to have worked with him. నైస్. Yeah. సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా ఎలాంటి క్యారెక్టర్స్ చేయాలనుకుంటున్నారు? ఫ్యూచర్లో నేనైతే అన్ని చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఒక డ్రీమ్ రోల్ ఉంటుంది కదా, ఇది నేను చెయ్యాలి అని. I think the last I saw was I was really inspired by Gangubai. Oh. Yeah, I want to do something like that. Like if I get an opportunity, I will not leave it. Daksha Bhai. That is inspired by someone else's life, but yeah, I would like to play a role like that. That is so driven. Super. Yeah. Nice. So రావణాసుర గురించి టీజర్ రిలీజ్ అయింది, మాకు ఇంకా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఉంది. సో ఏమైనా చిన్నది కానీ మాకు స్ట్రిక్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఉంది, మీకు ఏం రివీల్ చేయొద్దు అని. ఓకే, రివీల్ చేయొద్దు, మేము ఇది ప్లే చేయకపోతే మామూలుగా చెప్పండి. మామూలుగా see it's a movie where you will see everybody in a different shade of what you have ever seen them before, like be it me, be it him, be it Sushanth garu, everyone has you have combination, అందరితో కాంబినేషన్ ఉందా మీకు? మెగా, ఆకాష్ అండ్ ఎవ్రీవన్. అది చాలా స్మార్ట్ గా అడిగారు, కానీ నేను చెప్పను. దానికోసం మీరు April 7th కి మూవీస్ కి వెళ్ళాలి. April 7th వరకు వెయిట్ చేయాలా? వచ్చేస్తుందిలే ఇప్పుడే. మీరు ఈ వీడియో రిలీజ్ చేసేదాకా వచ్చేస్తుంది. నేను ఎంత లాగాలనుకున్నా సరే దక్ష గారు చెప్పట్లేదు. యాక్చువల్లీ మీరు నన్ను నిన్న కలిసి ఉంటే చెప్పేసేదాన్ని. నాకు నిన్ననే ఒక ఇంటర్వ్యూ అందరు టీంతో చేసిన తర్వాత తెలిసింది మనం రివీల్ చేయొద్దు అని. ఐ వాజ్ లైక్ వావ్, థ్యాంక్ యూ, అదర్వైజ్ బై నౌ ఐ వుడ్ హావ్ పుట్ ది స్టోరీ అవుట్. ఓ షిట్, మేము ఇప్పుడు వన్ డే లేటే. So future projects ఏమన్నా మీరు చేస్తారు? There are a couple of projects that I have signed. So Zombie Ready 2 ఏమైనా? అందులో Zombie Ready 2 లేదు, అది వేరేవి రెండు. So I'm really excited for them. Obviously వాళ్ళ ప్రొడక్షన్ వాళ్ళు టీమ్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారు. So you will know with the posters and everything. But I don't know about Zombie Ready, but from what I know the scripting is going on. Yeah. I'm eagerly waiting, many people. I'm so happy. When I initially did Zombie Ready, it was the first of its kind, right, for the Telugu cinema, and now people tell me when they're eagerly waiting, you know, from being biblical and doubtful about it to now eagerly waiting for it. It's so nice, no? Yeah, nice. Actually నేను మిమ్మల్ని కలిసాను. ఎప్పుడు? మీ ఫస్ట్ మూవీ అప్పుడు హోరాహోరీ అప్పుడు వైజాగ్ రామోనాయుడు స్టూడియోస్లో అప్పుడు నేను కలిసాను అన్నమాట. అవునా? You must be having a shock of your life. I was 15-year-old then. యా, అప్పటికి చాలా అసలు చాలా డిఫరెంట్ వచ్చింది. చెప్తారు చాలా మంది చాలా వేరుగా ఉన్నారు, ఎంత చేంజ్ ఎలా వచ్చింది. యు ఏజ్ రైట్? లైక్ ఐ హావ్ హిట్ ప్యూబర్టీ నౌ. I was a kid then. Very nice talking to you, Daksha. Same, yeah. And రావణాసుర బ్లాక్ బస్టర్ సక్సెస్ అవ్వాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. అండ్ ఫ్యూచర్ 2023 కూడా మీకు అంత బ్లాక్ బస్టర్ ఇయర్ అవ్వాలని. Yes, it will be. I'm eagerly wishing you. 24 కూడా కంటిన్యూ చేయాలి. చెప్పేసేయండి. ఇంకా అలాగే కలుస్తుంటాగా ఇంటర్వ్యూస్. డన్. నెక్స్ట్ టైం చెప్తా. ఓకే, డన్, బాగుంది. ఓకే, నైస్ టాకింగ్ విత్ యూ. సేమ్, యా.